Tolebarato qaqqalii nagaan gara Aliyi Science YouTube channelitti nagaan dhuftaniin har'as barnoota biology kutaa 11 irratti boqonnaa 4 waa'ee geneticsii irraa gaafilee qormaataa 100 deebii isaanii wajjin tutorialii Afan Oromootiin qabadhee isin dhiyaadheera. So our today's tutorial is on new curriculum biology grade 11 unit 4 100 exam question with answer on genetics tutorial in Afan Oromo. So don't forget your video kana ilaltan wanti isin dagachuun qabne maalidha VPN banachuun dagatina VPN banatanii gaafa ilaltan video quality qabu kasarratti isin mudhatu waan argattaniif VPN yookiin sifon banatanii akka ilaltan asman kabajaan isin gaafachaa akkasuma warri like subscribe goone amma like subscribe gochuun maatii Aliyi Science tubta akkasuma gaafa like subscribe gootan wanta angari lakkisu dafee waan isin bira ga'uuf like subscribe gochuun akkasuma gare telegram yoo qabaatanis achirattis share gochuun dagatina gaafa like subscribe gootan wanta angari lakkisu dafee waan isin bira ga'uuf like subscribe gochuun Aliyi Science tub maatii ta'a jechuudha jechuun afeerraa kooti akkasuma VPN banatanii ilaaluun dagatina gaafa VPN banatanii ilaaltan video quality qabu kasir isin mul'atu waan argattaniif VPN banatanii akka ilaaltan afeerraa kooti. Let us start our tutorial on 100 exam question from that is prepared from on genetics. Instruction: choose the best answer for the questions from the given alternative. Filanno si kaname irratti ndaawdhaaf deebii sirrii ta'e gaafilee dhiyaateef deebii sirrii ta'e filadhuudha. Question number 1: what is the branch of biology concerned with the study of genetic materials and how traits are passed from one generation to the next? Damen biology wantoota genetic fi akkasuma wantoota dhalamaa sanyii irraa gara sanyiitti daddarbu qoratu maal jedhamuun beekamaadha. So that should be genetics. Means that genetics is a branch of biology concerned with the study of genetic materials and how traits are passed from the generation to the next generation. Question number 2: what is the genetic material found in almost all organisms and responsible for storing genetic information that is transferred from one generation to the next generation? Gaafii lamaffaan wantoonni genetikii organismii baay'ee keessatti argamuu fi akkasuma wantoota dhalamaa irraa gara dhalamaatti daddarban wantoota genetikii kan of keessatti kuusuun beekamu kan armaan gadii keessaa kamedha. So that should be a DNA. DNA is a genetic material found in almost all organisms and are responsible for storing genetic information that are transferred from one generation to the next generation. Question number 3: what is the genetic material in some virus like HIV and COVID-19? Viruses tokko tokko keessa kanneen akka virusii HIV fi COVID-19 keessatti wantoonni genetikii argamu kam jedha. So that should be a RNA. Means that RNA is genetic material found in some virus like HIV and COVID-19. Question number 4: which of the following is the shape does DNA molecule form? Kanneen armaan gadii keessaa boca molecular DNA uumu kan ta'e kam jedha. So that should be B double helix. Means that DNA forms a double helix or double stranded helical structure that resembling twisted leather. Question number 5: who discovered the double helix structure of DNA molecule? Caasaa helix dachaa DNA molecule DNA kan argate eenyu jedha. So that should be D Watson and Crick. Means that James Watson and Crick, Francis Crick discovered the double helix structure of DNA molecule. Question number 6: which of the following structure contain genes and are made up of proteins and DNA? Caasaa armaan gadii keessaa jiiniiwwan jiiniiwwan kan of keessaa qabuu fi akkasuma protein fi DNA irraa kan uumame yookiin kan oomishame kam jedha. So that should be C chromosomes. Means that chromosomes are thread-like structure made of protein and DNA that contains a gene. Question number 7: what is the nitrogenous base composition in a DNA molecule with 30% of adenine? Molecule DNA keessatti adenine percent 30 yoo ta'e nitrogenous base kaawwanammoo hangam ta'edha. So that should be A 30 thymine
and 20 guanine and 20 cytosine. Means that in DNA keessatti adenine soddoma yoo ta'e thymine illee soddoma ta'a jechuudha. Kanaafuu 60 dhibbarraa 60 yoo dhifnu 40 hafaa jechuudha. 40 kana gaafa guanine cytosine qixxee waan daaqonnuuf 20% ta'u jechuudha. Question number 8. Which of the following forms the backbone of DNA molecule? Kan armaan gadi keessaa caasaa dugda yookiin backbone DNA molecule kan ijaaruuf yookiin tolchuuf oolan isaan kam jedha. So that should be B, sugars and phosphate. Means that the backbone of DNA molecule is formed by sugars and phosphate. Question number 9. What are the section of DNA structure that determine the characteristics of an organism's code? Caasan yookiin kutaan caasan DNA yookiin kutaan caasaa DNA amala organismii tokko murteessu maal jedhamuun beekamaadha. So that should be C, genes. Means that genes is the section of DNA structure that determine the characteristics of an organism are called genes. Question number 10. Which of the following process allows DNA to make copy of itself during cell division? Ademsa armaan gadi keessaa DNA yeroo of baay'isu yookiin mataa isaatti of baay'isu process kamiin jedha. So that should be C, DNA replication. Means that DNA replication is the process by which DNA makes copy of itself during cell division. Question number 11. Which of the following is a pyrimidine base found in both DNA and RNA? Kan armaan gadi keessa base pyrimidine DNA fi RNA yookiin lamaan keessattuu kan argamu isa kam jedha. Base pyrimidine ta'e DNA fi RNA keessatti illee kan argamudha. So that should be D, cytosine. Means that cytosine is pyrimidine base found both in DNA and RNA, and also purines gaafa jennu adenine fi guanine of keessaa qaba. Double ringed structure kan qaban yoo ta'uu fi pyrimidines kanneen jennu cytosine, thymine fi uracil of keessaa qaba jechuudha. Isaan ammoo single ringed structure dha. Kanaafuu pyrimidine DNA fi RNA keessatti argamu cytosine dha jechuudha. Question number 12. What is the difference between sugar in DNA and sugar in RNA? Garaagarummaan sukkaara DNA keessa jiruu fi sukkaara RNA keessa jiru maali jedha? So that should be C, DNA contains deoxyribose while RNA contains ribose sugar. Means that DNA contains deoxyribose whereas RNA contains ribose sugar. Question number 13. How many hydrogen bonds are formed between cytosine and the guanine? Cytosine fi guanine jidduutti hydrogen bondi meeqatu uumamana? So that should be C, 3. Means that cytosine and the guanine form 3 hydrogen bonds in DNA, making their bonds slightly stronger than adenine and thymine bond. Adenine and thymine bond forms 2 hydrogen bond in DNA. DNA keessa cytosine fi guanine jidduutti hydrogen bond uumamu sadii jechuudha. Adenine fi thymine jidduutti ammoo lama jechuudha. Question number 14. In what cellular location does transcription take place in eukaryotic cell? Cell eukaryotic keessatti transcription bakka kamitti raawwatama yookiin gaggeeffamudha. So that should be A, in nucleus. Means that transcription occurs in the nucleus of eukaryotic cells where DNA is located. Question number 15. Which enzyme is responsible for adding nucleotide to growing DNA strand during replication? Yeroo DNA of baay'isu nucleotide strand guddachaa deemu irratti kan dabalu enzyme armaan gadii keessaa isa kam jedha? So that should be C, DNA polymerase. Means that DNA polymerase add new nucleotide to growing strand of DNA during replication. Question number 16. Which of the following structure forms within the long helical DNA during DNA replication and appears like Y-shaped form? Caasaa armaan gadii keessaa yeroo DNA of baay'isu
DNA helicali dheeraa keessatti uumame forkii boca yaa qabu kan mul'atu maal jedhamuun beekamaadha. So that should be a replication fork. Means that a replication fork is a structure that forms within the long helical DNA during DNA replication and appears like a Y-shaped fork. Question number 17. What is the primary function of DNA in an organism? Hojiin inni jalqabaa inni guddaan DNA organismii tokko keessatti qabu maal jedhamadha? So that should be B, to store genetic information. Means that DNA stores all the genetic information needed to growth, development, reproduction, and the survival of an organism. Kanaafuu wantoonni hundi organismii tokko barbaachisu guddina organismiif ta'uu danda'a, wal hormaataaf jiraachuuf yookiin guddachuuf babal'achuuf wal horuudhaafis genetic information kun hunduu DNA keessatti kuufamaa jechuudha. Kanaafuu dalagaan DNA inni guddaan kana. Question number 18. Which of the following types of RNA moves the genetic code from DNA to ribosomes? Gosoota RNA armaan gadii keessaa isa kamtu koodii genetikii irraa gara messenger RNA messenger yookiin gara ribosomiitti kan geessu isa kam jedha? So that should be B, messenger RNA. Means that messenger RNA carries genetic code from DNA in nucleus to the ribosomes in the cytoplasm where protein are synthesized. Question number 19. Which of the following is primary function of RNA in the cell? Kanneen armaan gadii keessaa hojii RNA seelii keessatti kan ta'e seelii keessatti hojii RNA kan ta'e kam jedha? So that should be D, facilitating protein synthesis. Means that primary function of RNA is to protein synthesis. Hojiin jalqaba RNA seelii keessatti qabu protein oomishuudha jechuudha. Question number 20. Which of the following is process by which DNA is copied to messenger RNA? Adeemsa DNA gara messenger RNA ittiin jijjiiramu yookiin koppii ittiin ta'u ittiin waraabamu keessaa isa armaan gadii keessaa isa kamiini jedha? So that should be A, transcription. Means that transcription is the process by which DNA is copied to messenger RNA. Kanaafuu adeemsi DNA gara messenger RNA ittiin koppii ta'u transcription jedhamuun beekamaa jechuudha. Question number 21. What is the process that involves cell growth and cell division to produce new daughter cells called? Adeemsi guddina seelii fi qoqqoodinsa seelii keessatti seeliin haaraa yookiin seelii hintalaa haaraa ittiin uumamu maal jedhamuun beekamaadha? So that should be A, cell cycle. Means that cell cycle is involved with cell growth and cell division to produce new daughter cell. Question number 22. Which of the following is a type of cell division that mitosis undergoes? Gosoota qoqqoodinsa seelii mitosisii keessaa darbu keessaa kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu adeemsa seelii mitosisiitiin gaggeeffamara? So that should be C, somatic cell. Means that somatic cell undergo mitosis. This include most bodies, tissues, and organs such as skin, muscles, and hair cells. Question number 23. During which the phase of interphase does DNA replication occur? Yeroo marsaa interface keessatti yeroo DNA replication itti gaggeeffamu interface keessaa isa kami jedha? So that should be B, S phase. Means that DNA replication occurs during S phase or synthesis phase of interphase. Question number 24. What type of bond forms between complementary nitrogenous base in DNA? DNA nitrogenous base DNA ke jidduutti bondiin uumamu. Bondii maal jedhamudha? So that should be D, hydrogen bond. Means that hydrogen bond forms between complementary nitrogenous base means adenine double bond with thymine and guanine with double triple bond with cytosine in DNA. Kanaafuu adenine thymine ka walitti hidhu hydrogen bond dha, akkasuma double dha, garuu guanine cytosine in ekaan ammoo triple bond hydrogenity jechuudha, hydrogen bond. Question number 25. The preparation of cell for mitosis by replacing energy stores and synthesizing protein is known as.
kuusaa annisaa guutuu fi akkasuma pirootiinota oomishuudhaan seeliin akka oksidiinsaaf yookiin maayitoosiif qophaa'u kan godhu feesii kam keessattidha. So that should be C second gap phase of interface. Means that during the second phase of interface, the cell prepares for mitosis by replacing energy stores and also synthesize protein. Question number 26. During which phase of mitosis nuclear envelope start to dissociate and chromosome become more condensed? Yeroo marsaa mitosis kam keessatti nuclear envelope cicituudhaan fi akkasuma chromosomiin immoo sirriicha alatti walitti qabamaa jedha. So that should be A prophase. Means that during prophase the nuclear envelope starts to dissociate and chromosomes become more condensed. Question number 27. During which phase of meiosis do homologous chromosomes separate but sister chromatids of each chromosome remain attached? Yeroo marsaa meiosis kamitti chromosomiin homologii addaan ba'uu fi garuu chromosomiin sister chromatidii osoo addaan hin bahin waliin maxxanuun turu phase kamirrattidha. So that should be C anaphase first. Means that during anaphase first homologous chromosomes are separated, pulled and also pulled apart to opposite pole, but sister chromatid are of each chromosome remain attached to each other at their centromeres, but it is only separated during anaphase 2. Question number 28. Which of the following is type of cell are produced by meiosis? Gaafa damee saddeettaffaan gosoota seelii armaan gadii keessaa isa kamtu meiyosisiin uumamadha. So that should be B sex cell. Means that meiosis produce sex cell or gametes such as sperm and egg cell. Question number 29. What is the numbers and appearance of chromosomes in the nucleus of the cell? Lakkoofsi fi bifti chromosomii nucleus keessatti argamu maal jedhamuun beekamadha. So that should be D karyotype. Means that a karyotype is a visual representation of number and appearance of chromosomes in a nucleus of the cell. Question number 30. What is the complementary sequence of DNA strand? That is 5' to A adenine guanine thymine cytosine guanine to 3'. So that should be A 3' thymine cytosine adenine guanine and cytosine to 5'. Complementary base pairing DNA keessatti gaafa laallu adenine thymine wajjin pairita bakka adenine thymine jijjiirra bakka cytosine immoo guanine jijjiirra jechuudha. Akkasuma 5' anti parallel waan ta'aniif 5' gara 3' 5 wal faallaa isa duraarraa 3' 5' isa duraarraa faallata. Kanaafuu deebiin A ta'a jechuudha. Question number 31. Which of the following is significance of meiosis in sexual reproduction? Barbaachisummaa meiyosisii wal hormaata saalaa keessatti kan ta'e isa armaan gadii keessaa isa kami jedha. So that should be C. It produces genetic variation. Means that meiosis reduce chromosome number by half, producing haploid gamete and increase genetic variation through crossing over and independent assortment. Question number 32. Which of the following is the result of telophase second and cytokinesis in meiosis? Kan armaan gadii keessaa bu'aa telophase lammaffaa fi cytokinesis meiosis keessatti kan ta'e kam jedha. So that should be B for haploid daughter cell. Means that at the end of telophase U and the cytokinesis, 4 non-identical haploid daughter cells are produced. Question number 33. What is the term for exchange of genetic material between non-sister chromatid during prophase first of meiosis that increase genetic variation? Jechi wal jijjiirraa wantoota genetikii chromatidii sister chromatidii hin taane jidduutti yeroo prophase tokkoffaa
geggeeffamuu fi akkasuma maawusiin jijjiirraa jeeneetikii yeroo itti dabalu yookiin immoo iddoon jeeneetik maateriaalii nan sister kromaatii jidduutti wal jijjiiru maal jedhamuun beekamadha. So that should be a crossing over. Means that crossing over is the exchange of genetic material between non-sister chromatids or homologous chromosomes during prophase and increased genetic variation. Question number 34. In which phase of meiosis does nuclear envelope dissolve and releasing chromosomes? Marsa meiosis kam keessatti nuclear envelope bulbulamuudhaan chromosome gadi dhiisadha. So that should be D prophase 2. Means that during prophase 2, nuclear envelope dissolves and releasing chromosome into cytoplasm. Question number 35. What is the complementary sequence to DNA strand that is 5' AGTTCGA 3 RNA sequence? Complementary base pairing DNA keessa jiru kun gara RNA sequence complementary kan ta'u kan danda'u kam jira. So that should be A 3' uracil cytosine adenine guanine cytosine. To find the complementary RNA sequence to DNA strand that is AGTTCG 3', 5' to 3', we need to follow the base pairing rule. Amma as a case at the RNA DNA base pairing is an complementary gochuudhaaf seera base pairing RNA qabu beeku amna jechuudha. RNA keessa thymine hin jiru, uracil inni jira jechuudha. Uracil kun DNA keessa hin jiru jechuudha. Kanaafuu DNA keessatti thymine kan bakka bu'amu, RNA keessa uracil bakka bu'amuuf adenine RNA keessatti thymine odoo hin taane uracil faana peertaa, guanine cytosine faanadha. Thymine adenine keessatti cytosine guanine faana, guanine cytosine faanadha. Kanaafuu deebiin perfectly aata jechuudha. Question number 36. Which one of the following is occur by process of cytokinesis? Adeemsa cytokinesis kan uumamu isa armaan gadi keessa adeemsa cytokinesis ittiin uumamu kan ta'e kam jedha. So that should be B the division of cytoplasm in cytokinesis jedhamuun beekamaa jechuudha. Means that cytokinesis is the process of physical separating cytoplasmic component into two daughter cells. Kanaafuu seeloonni haaraa lama yeroo uumaman cytoplasmicin iddoo lamatti adda ba'aa jechuudha. Adeemsi kun ammoo cytokinesis jedhama. Question number 37. What are the stop codons that terminate protein synthesis? Codonin stop codon jedhamuun kanneen beekaman oomisha seelii oomisha proteinii kan addaan kutan yookiin gadhaaban isaan kam jedha. So that should be B UAG, UAA and UGA. Means that these are stop codons that terminate protein synthesis. Kanaafuu isaan kunniin stop codon kanneen jennuun kunniin proteinin akka hin oomishamne addaan gadi dhaabuu danda'u jechuudha. Question number 38. From the following scholars, who is known as the father of genetics? Hayyoota armaan gadi keessa abbaa genetikii jedhamu kan beekamu isa kam jedha. So that should be C Gregor Mendel. Means that Gregor Mendel is known as the father of genetics for his pioneering work on the inheritance of traits in pea plants. Question number 39. What is the process of cell division that result into two identical daughter cell called? Adeemsi qoqqoodan seelii haaraa lama wal fakkaataa seelii haaraa wal fakkaataa lama ittiin uumamu maal jedhamuun beekamadha. So that should be D mitosis. Means that mitosis is a process of cell division that result into two identical daughter cell. Question number 40. Which of the following is known as resting phase, where cell is neither dividing nor preparing to divide but performs regulatory and basic cellular function? Isaan armaan gadi keessa yeroo seeliin boqonnaa irra turuu fi yeroo seeliin itti hin hiramnee fi akkasuma itti hin qoqqoodamnee fi itti hiramuuf itti of hin qopheessine kan ta'ee fi akkasuma garuu ammoo hojii beezikii qofa kan hojjetu feesii kamirrattidha. So that should be D G0 phase. Means that at G0 phase
It is a phase where cell is neither dividing nor preparing to divide, but performs regulatory or basic cellular function. Question number 41. What is the role of centrosome during cell division? Yeroo qoqqoodessa seelii keessatti gaheen centrosome maal jedha? So that should be C. Help in chromosome manipulation. Means that the centromere organize microtubules and play a key role in manipulations of chromosomes during cell division. Question number 42. Which of the following is correct sequence event in cell cycle? Tartiiba taateewwan marsaa seelii ittiin raawwatamu kan of keessaa qabu isa kam jedha? So that should be A, G1, S, G2, and M phase. Means that the correct sequence of event in cell cycle is the first gap phase G1, synthesis phase S, second gap phase G2, and M or mitotic phase. Question number 43. What is the chromosomes number in daughter cells produced by meiosis compared to the parent cell? Cellin haaraa adeemsa meiyosiisiitiin oomishame keessatti lakkoofsi chromosomes isa warraa wajjin wal bira qabna yoo ilaallu maal ta'a jedha? So that should be B, half. Means that the chromosome number in daughter cell produced by meiosis is half of that in the parent cell. Means that the chromosome number in daughter cell produced by mitosis the same as parent cell. Kanaaf adeemsa meiosis cell haaraa oomishamu chromosomiin warra fudhatu akka jechuudha. Garuu oduu mitosis ta'e immoo parent cell faana wal fakkaataadha jechuudha. Question number 44. What structure forms in prophase forest that allows homologous chromosome to exchange genetic material? Prophase forest keessatti caasaan chromosomoonni wal fakkaatan wantoota genetikii akka wal jijjiiran maal taasisu yookiin maalidhaan walitti hidhamu jedha yookiin immoo maaltu isaan akka wal jijjiiran godhaadha? So that should be C, chiasma. The chiasma is the structure that forms during prophase forest of meiosis, allowing homologous chromosomes that exchange genetic material through the process of crossing over. Question number 45. Which of the following is start codon that initiate protein synthesis? Kanneen armaan gadii keessaa koodoniin jalqabaa kan proteiniin akka oomishamu yookiin jalqaba proteiniin tokko oomishamuuf jalqaba kan koodiin start godhu kam jedha? So that should be D, AUG or methionine. AUG or methionine is the start codon that initiate protein synthesis. Question number 46. Which of the following are two fundamental principles of Mendel's inheritance? Kanneen armaan gadii keessaa seera bu'uura lamaan dhala Mendel's jedhamuun beekaman isaan kamidha? So that should be B, law of segregation and the law of independent assortment. Means that the two fundamental principles of Mendel's inheritance are law of segregation and the law of independent assortment. Question number 47. What did Gregor Mendel use to conduct his experiment on inheritance? Gregor Mendel yaalii waa'ee dhala mayaa qorachuu irratti qorannoo isaa kan godhe maal fayyadameeti jedha? So that should be C, garden peas. Means that the Gregor Mendel conduct his experiment on garden pea or Pisum stabium. Question number 48. What are the contrasting traits studied by Mendel in a pea plant called? Amalonni wal faallaa ta'an kan Mendel biqiloota atara irratti qorannoo gaggeesse contrasting treating yookiin amalonni wal faalleessan kunin maal jedhamuun beekamoodha? So that should be C, dominant and recessive traits or alleles. Means that the contrasting traits studied by Mendel in pea plants are called dominant and recessive traits. Question number 49. Which of the following is not type of chromosomal disorder? Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu
jeequmsa kromoozomii kan hin taane kami jedha yookiin ammoo chromosomal disorder kan hin taane kami jedha. So that should be D, gene splicing. Means that gene splicing is a genetic engineering technique and it is not a type of chromosomal disorder. Question number 50. Which of the following refers to genetic makeup and the combination of alleles present in an organism? Isaan armaan gadi keessaa isa kamtu uumama genetikii yookiin ammoo wantoota genetikii aleelota organism tokko keessatti argamu kan agarsiisu isa kami jedha. So that should be B, genotype. Means that genotype refers to genetic makeup of or combination of alleles present in organisms, but phenotype refers to the physical expression or characteristics of a gene. Kanaafuu genotype jechuun wantoota genetikii organism tokko keessatti argamu kan aleelota of keessaa qabu yoo ta'u, phenotype kan jennu immoo physical appearance dha jechuudha. Question number 51. Which type of inheritance pattern involves both alleles being expressed equally in phenotype? Gosti inheritance kan amaloonni lamaanuu qixxee of ibsan phenotype amaloota lamaanuu qixxee ittiin of ibsu maal jedhamuun beekamadha. So that should be C, codominance. Means that codominance is a pattern of inheritance where both alleles expressed equally in phenotype. Kanaafuu aleelonni lamaan gaafa walqixa of ibsan phenotype isaanii walqixa of ibse inni kun codominance jedhamuun beekamaa jechuudha. Question number 52. Which of the following mix of genetic traits that produce an intermediate phenotype result in heterozygote in terms of physical trait? Isaan armaan gadii keessaa walitti makaa sanyii genetikii amala genetikii waliin makaa walitti gaafaminne intermediate phenotype kan nuuf kennu yookiin phenotype jiddu galeessaa kan uumu amala physicala heterozygote kan fidu maal jedhamuun beekamadha. So that should be D, incomplete dominance. Means that incomplete dominance is the mix of genetic traits that produce an intermediate phenotype result in heterozygote in terms of physical trait. Kan jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf gaafa abaaboo diimaa fi adii gaafa walitti maknu wanti isarraa gaafa adiif diimaa walitti maknee diqaalessinu bu'aan inni nu kennu piinkii kan nu kennu yoo ta'e inni kun intermediate dominance jedhamu, incomplete dominance jedhamuun beekamaa jechuudha. Yookiin immoo intermediate phenotype jennaan jechuudha. Question number 53. Which enzyme is responsible for synthesizing RNA during transcription? Yeroo transcription gaggeeffamu RNA oomishuudhaaf itti gaafatamummaa enzyme qabu maal jedhamedha. So that should be A, RNA polymerase. Means that RNA polymerase is the enzyme that is responsible for synthesizing RNA from DNA template during transcription. Question number 54. Which of the following is central dogma of molecular biology? Kan armaan gadii keessaa central dogma molecular biology jedhamuun kan beekamu isa kam jedha. So that should be B, DNA gives RNA, RNA gives proteins. Means that central dogma of molecular biology describes the flow of genetic information from DNA to RNA to protein or DNA to RNA then to protein. Question number 55. What is the inheritance pattern of ABO blade group system? Kan armaan gadii keessaa yookiin isa tarreeffame yookiin wantoota dhala armaan gadii tarreeffame keessaa blade group ABO blade group systemii kan ta'uu danda'u isa kam jedha. So that should be B, codominance and the multiple alleles. Means that AB blade group system follows the inheritance pattern of codominance and multiple alleles. Question number 56. Which of the following could result in RH incompatibility during pregnancy? Kan armaan gadii keessaa isa kamtu yeroo ulfaa RH incompetency yookiin RH wal hin simne kan fiduu danda'u isa kam jedha. So that should be C, father is RH plus and mother RH negative. This gives RH incompatibility.
means that RH incompatibility occurs when RH plus father and RH minus mother have child, leading to potential RH sensitization in a mother. Question number 57. In a Mendel experiment, what was the result of crossing two breeding pea plants on yellow seed YY capital and one with green seed small y? So that should be B all yellow seed. Kanafu gafa capital Y isan yellow seed kelo ta'an isa magarisa recessive ta'an gafa cross gonu hundi isaanitu true breeding ogin first filial generation jechuun true breeding dha. Isa jalqabaa irratti hunduu yellow seed ta'u jechuudha. Maaliif capital Y dominant over small y waan ta'eef jechuudha. Means that crossing true breeding pea plants capital YY crossed with small y resulted in all offspring with yellow seed displaying dominant trait. Question number 58. What is the term of an organism that has two identical alleles for a trait? Organismin amala tokkoof aleelota wal fakkaataa lama qabu maal jedha termiin kun yookiin jechi kun maal jennee itti waamna? So that should be A homozygous. Means that an organism that has two identical alleles for a trait is called homozygous, and an organism that has two different alleles for a trait is called heterozygous. Kanafu organismin tokko aleelota lamaan wal fakkaatoo amala tokko kan qabu yoo ta'e homozygous jennaani. Garuu immoo aleelota gosa aleelota lama kan wal fakkaanne amala tokko kan qabaatu yoo ta'e immoo heterozygous jennaani jechuudha. Question number 59. What are the terms used to denote dominant and recessive alleles of a gene? Jechoonni aleelota olaantummaa yookiin duubatti deebi'ootaan yookiin dominantii fi recessive ittiin gene tokko ittiin agarsiifnu itti fayyadamnu isa armaan gadi keessa qubii akkamitti fayyadamna yookiin donate akkamitti moggaasna dominant and recessive akkamitti moggaasnadha. So that should be C capital letters for dominant and small letters for recessive. Means that capital letters are used to donate dominant alleles and small letters are used to donate recessive alleles. Question number 60. What is the phenotype of first generation in the hybrid cross between round yellow seed capital RRY capital YY and wrinkled green seed to parent? In first generation means that the answer should be D all around yellow seed. Means that the phenotype ratio from F1 generation the hybrid cross between round yellow seed with wrinkled green seed is all yellow round yellow seed. Question number 61. What is the genotypic ratio of the second generation in monohybrid cross between heterozygous dominant capital T small t parents? Gafa ration genotype alota lammaffaa yookiin F2 generation filial generation monohybrid keessatti capital T heterozygous yookiin capital T small t gafa waliin cross goonu genotypic ratio nu argannu F2 generation irratti maal ta'edha? So that should be C1 to 2 to 1. Means that the genotypic ratio of F2 generation in monohybrid cross is 1 to 2 to 1. Question number 62. What tool is used to determine expected ratio of genotype and phenotype in offspring? Ratio genotype fi phenotype sanyii keessatti argamu murteessuudhaaf wanti itti fayyadamnu isaan armaan gadi keessa meeshaa kamitti fayyadamnadha? So that should be B Punnett square. Means that Punnett square is used to determine expected ratio of genotype and phenotype in offspring. Question number 63. In which phase of meiosis does law of independent assortment occur? Marsa meiosis keessa marsa kam keessatti law of independent assortment in mul'atadha. So that should be C metaphase first. Means that the law of independent assortment occurs in metaphase first of meiosis
This principle says that different genes independently separate from one another when reproductive cells develop. Question number 64. What is the phenotypic ratio of heterogeneration in the hybrid cross? The hybrid cross keessatti phenotypic ratio dhala lammaffaa kan ta'e isa kam jedhama? So that should be B9 to 3 3 to 1 to 1. Means that the phenotypic ratio of heterogeneration in the hybrid cross is 9 ratio to 3 3 ratio to 3 3 to ratio to 1. Question number 65. How many pairs of autosomal chromosomes do humans have? Ilmi namaa autosomal chromosome meeqa qaba yookiin ammoo chromosome seelii qaamaa meeqa qaba? So that should be 22 pairs. See, 22 pairs means that humans have 22 pairs of autosomal chromosomes. Garuu sex cell gaafa nuun jedhame immoo one pair ta'a jechuudha. Walumaa galatti 23 pair dha, 22 autosomal chromosome dha. Tokko pairin tokko ammoo sex yookiin sex yookiin gamete chromosomes kanneen jennu jechuudha. Question number 66. Which of the following is a Mendel's first law of heredity that states alleles for a trait separate during meiosis, so each gamete receive one alleles? Isaan armaan gadii keessaa seera jalqaba Mendelsi kan ta'ee fi innis alleelonni yeroo meiyosisiin gaggeeffamu gametonni hunduu yeroo separate ta'an allele tokko tokko fudhatu kan jedhe seera kamirrattiidha. So that should be a law of segregation. Means that Mendel's first law of heredity is a law of segregation that states all alleles for a trait separate during meiosis, so each gamete receive one allele. Question number 67. Which of the following genotype is Rh positive? Genotype armaan gadii keessaa Rh positive kan ta'e isa kam jedhama? Gaafa abbaan positive negative ta'ee fi gaafa abbaan positive negative ta'e isaan lachuyyuu Rh positive akka uumamu sababa ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu deebiin data jechuudha, both A and B. Means that genotype Rh positive and positive, or Rh positive or Rh negative are positive, Rh factor positive. Question number 68. Which law says that gametes do not influence each other with regard to storing of alleles into gamete? Seera kamtu jiinonni gara garaa gametii qoqqooduudhaan ilaalchise jiinii biraarratti dhiibbaa hin qabaatu kan jedhan seera Mendelsi keessaa isa kam jedha? So that should be B, law of independent assortment. Means that the law of independent assortment states that genes do not influence each other with regard to storing alleles into gamete. Question number 69. Which genetic disease is example of sex-linked inheritance? Dhukkuboonni genetikii fakkeenya dhala saalaa yookiin sex cellii wajjin wal qabatee jiru isa kam jedha? So that should be C, hemophilia. Means that hemophilia is an example of sex-linked genetic disease. Question number 70. Which of the following compound has highest? Which of the following chromosomes are that stands for a female in human being? Dhala namaa keessatti chromosome dhala kan ta'e yookiin dubartiin tokko chromosome akkamii qabdi kan jedhu? So that should be BXX. Means that the sex chromosomes combination XX represent female in humans. Kanaafuu dubartiin tokko dhala namaa keessatti chromosome isin qabdu, chromosome saalaa isin qabdu XX jedhamuun beekama jechuudha. Question number 71. What environmental factor can cause phenocopy in Himalayan rabbit? Factor in environment isa kamtu phenocopy Himalayan hilleetti Himalaya jedhamtu irratti phenocopy factor ta'uudhaan sababa ta'edha. So that should be B, low temperature. Means that the low temperature can cause phenocopy in Himalayan rabbits. Question number 72. Which of the following is an example of a trait with multiple alleles in humans?
isaan armaan gadii keessaa fakkeenya amala aleelota hedduu nama keessatti kan ta'e dhala namaa keessatti kan qabu isa kam jedhama. So that it will be C blade type. Means that AB blade grouping system in humans is an example of trait with multiple alleles and also codominance. Question number 73. What does it mean if an individual in pedigree chart is half shaded? Namni dhuunfaa tokko chaartii sanyii keessatti walakkaan isaa dibame walakkaan isaa immoo yoo kanaaf yoo ta'e inni kun maal jedhamuun beekamaadha. So that should be C, the carer for the trait. Kanaafuu namni sun dhukkuba saniif baattoodha. Dhibamaa miti garuu baattoodha jechuudha. Namatti dabarsuu danda'a. An individual in pedigree chart that half shaded is carer for a trait or it is heterozygous. Question number 74. What does a vertical line in a pedigree chart connecting parents to children represent? Gaaf torbaatamii afran seerri dhaabbatan chaartii sanyii keessatti warra ijoollee waliin wal qabsiisu maal bakka bu'a jedha yookiin vertical line maal bakka bu'a jedha. So that should be the parent of spring relationship. Kanaafuu sararri olii gara gaditti sararamu pedigree chart keessatti maatii fi ijoollee kan wal qabsiisu jechuudha. Means that vertical line in pedigree chart connecting parents to children represents the parent of spring relationship. Question number 75. What does horizontal line connecting two parents in pedigree chart represent? Sarara chartii keessatti sarara qajeelaan yookiin dalga ciisu kan chartii sanyii pedigree keessatti chartii sanyii wal parent lama wal qabsiisu maal jedhamuun beekamaadha. So that should be B, marriage line. Means that a horizontal line connecting two parents in pedigree chart represents marriage line. Question number 76. Which of the following is pattern of inheritance for cystic fibrosis? Kana armaan gadii keessaa akkaataa dhala dhukkuba cystic fibrosis kan ta'e isa kam jedha. So that should be B, autosomal recessive. Means that cystic fibrosis follow an autosomal recessive pattern of inheritance. Question number 77. What genetic disorder is characterized by blood incapability to clot normally? Dhiigni akka idileetti yookiin dhangala'u dhaabuun jeequmsa genetikii akkamii fidadha. Kana jechuun jechuudha. Namni tokko genetiksii isaa yoo sirrii kan hin taane yeroo qaamni namaa akka isaa murame dhiigni sun dhangala'ee kan hin dhaabbanne yoo ta'e dhibii akkamii qabaata jedhamee beekama namni kun jedha. So that should be A, hemophilia. Means that hemophilia is characterized by blood inability to clot normally. Question number 78. Which of the following is an example of autosomal dominant disorder? Isaan armaan gadii keessaa fakkeenya autosomal dominant disorder kan ta'e kam jedha. So that should be C, Huntington's disease. Means that Huntington's disease is an example of an autosomal dominant trait. Question number 79. How is autosomal recessive disorder inherited? Gaafii torbaatamii salgaffaa maal jedha? Dhibeen autosomal recessive disorder kan jennu akkamitti dhaalama yookiin dhalarraa dhalatti daddarbadha. So that should be C, by inheriting two defective genes. Means that autosomal recessive disorder are inherited by inheriting two defective genes, one from each parent. Question number 80. Why are X-linked recessive disorder are more common in males? Dhibeen X-linked recessive kan jennuun kun disorder kan jennuun keessatti dhiira keessatti baay'inaan maaliif mul'ata? So that should be A, because male have only one X chromosomes. Means that X-linked recessive disorder are more common in males because they have only one X chromosomes and there is no second X chromosome to mask the recessive alleles. Question number 81. Which of the following involves transfer of DNA to sex cells and the effect will be passed on the patient
children, and subsequent generation. Isaan armaan gadii keessaa isa kamtu DNA gara seelii saalaa dabarsuu kan of keessaa qabuu fi yeroo ta'u bu'aa isaa gara ijoollee dhukkubsatanii fi dhaloota dhufuu irratti dhiibbaa kan qabaatu isaan armaan gadii keessaa adeemsa kamirrattidha. So that should be germline gene therapy. Means that germline gene therapy involves transfer of DNA to sex cell, and effects will be passed to the patient's children and subsequent generation. Question number 82. Which method in plant breeding involves harvesting F2 generation and subsequent generation in the bulk? Horsiisa biqiloota yookiin oomisha biqilootaa keessatti biqiloota odiqaalomsuu keessatti malli F2 fi akkasuma dhaloota itti aanu hedduudhaan sassaabuu kan of keessaa qabu isa kam jedha. So that should be C, bulk method. Means that the bulk method in a plant breeding involves harvesting F2 and subsequent generation in bulk. Question number 83. Which field combines biology, computer science, and information technology? Damin field isa kamtu biology, akkasuma computer science fi information technology walitti fiduudhaan odeeffannoo ittiin argatadha. So that should be D, bioinformatics. Means that bioinformatics is a field that links biology, computer science, and information technology to manage biological data. Question number 84. Which of the following country is home to a large and diverse livestock and crop resource? Biyya armaan gadii keessaa qabeenya beeyladaa fi midhaanii guddaa fi akkasuma adda addaa kan qabdu biyya kami jedha. So that should be C, Ethiopia. Ethiopia is the home to large and diverse livestock and crop resource as mentioned in the content. Question number 85. Which of the following mating to pure-line individuals from different breed of species? Kana armaan gadii keessaa isa kamtu namoota dhuunfaa sanyii qulqulluu lama sanyii yookiin sanyii gosa adda addaa irraa wal horamadha yookiin ammoo fakkeenyaa fi sanyii gosa lama isa qulqulluu wal fiduudhaa fi sanyii garagaraa wal fiduudhaan sanyii haaraa kan oomishamu yoo ta'e inni kun adeemsa maal jedhamu ni jedha. So that should be A, crossbreeding. Means that crossbreeding involves mating to pure-line individuals from different breeds or species. Question number 86. Which of the following is an example of multifactorial disorder? Kana armaan gadii keessaa fakkeenya jeequmsa sababoota hedduutiin kan dhufu isa kam jedha. So that should be B, diabetes. Means that diabetes is an example of multifactorial disorder. Question number 87. Which of the following is not genetic disorder? Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu genetic disorder kan hin taane yookiin jeequmsa genetic kan hin taane kam jedha. So that should be C, influenza. Means that influenza is a viral infection and it is not genetic disorder. Question number 88. Which gene therapy produce use of DNA molecules to carry curative genes into human cells? Oomishni wal'aansa jiinii isa kamtu molekulasa DNA fayyadamuun jiiniiwwan fayyisuu garagaraa fayyisuun gara seelii namaatti kan geessu isa kam jedhama. So that should be C, plasmid DNA. Means that plasmid DNA uses DNA molecules to carry curative genes into human cell. Question number 89. Which genetic test is used to identify genetic disorder during pregnancy? Yeroo ulfaa jeequmsa genetikii adda baasuuf qorannoon genetikii isa gaggeeffamu isa kam jedhama. So that should be A, amniocentesis. Means that amniocentesis is a genetic test used to identify genetic disorder during pregnancy. Question number 90. Which genetic test involves sampling tissue from placenta during pregnancy? Qorannoon genetikii yeroo ulfaa tissue gadaamessaa irraa
samuuda yookiin sampilii fudhachuu of keessaa qabu isa kam jedha. So that should be D, chronic villus sampling. Means that chronic villus sampling involves sampling tissue from placenta to detect genetic disorders during pregnancy. Question number 91. Which type of gene therapy can affect future generation? Gosti wal answer gene dhaloota dhufu irratti dhiibbaa qabaatu yookiin dhiibbaa uumu isa kam jedha. So that should be B, germline gene therapy. Means that germline gene therapy can affect future generation by modifying the DNA of sex cells. Question number 92. Which of the following is not frequently addressed trait in plant breeding? Biqiloota diqaalomsuu keessatti isaan armaan gadii keessaa biqiloota diqaalomsuu keessatti yeroo baay'ee kan ilaalamu kan ilaalcha keessa hin galle ilaalamuu kan hin qabne yookiin ammoo kan fudhatama hin qabne isa kam jedham. So that should be C, decreased nutrient content. Kanaafuu nutrient content isaa gad aanaa ta'e kun filannoo keessan galu jechuudha. Means that decreased nutrient content is not frequently addressed trait in plant breeding. Question number 93. What is the advantage of selective breeding in agriculture? Qonna keessatti filatanii diqaalomsuun faayidaan isaa maali jedha. So that should be A, enhancement of desired trait. Means that an advantage of selective breeding in agriculture is for enhancement of desired trait in plant and animals. Question number 94. What is the breeding trait? Breeding that involves male and female to produce offspring. Walormaata sanyii horachuuf dhiiraa fi dubartii kan hirmaachisu maal jedhamadha. So that should be B, sexual reproduction. Means that breeding that involves male and female to produce offspring is sexual reproduction. Question number 95. Which of the following is an example of selective breeding in Ethiopia? Kanneen armaan gadii keessaa filatanii diqaalomsuu walormaata Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu filatanii diqaalomsuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu isa kam jedha. So that should be C, breeding Borona cattle for desirable traits. Means that selective breeding is the application of individuals, animals or plants that show most desirable characteristics for next generation. Example, breeding Borona cattle for desirable trait in Ethiopia is an example of selective breeding. Question number 96. Which technique is in animal breeding is used to produce offspring through mating genetically similar organisms? Bineeldota diqaalomsuu keessatti yookiin horsiisa bineeldotaa keessatti tooftaan akkamitiin orgaanizimoota jeenetikii wal fakkaatan walummaata sanyii garagaraa horachuudhaaf kan nu gargaaru isa armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be B, inbreeding. Means that inbreeding is used to produce offspring through mating genetically similar organisms. Orgaanizimoota jeenetikii isaanii wal fakkaatu wal fiduudhaan adeemsa ittiin loon horsiisnu inbreeding jedhama jechuudha. Question number 97. Which of the following involves design, construction, and the use of software tools to generate, store, and interpret, and also analyze biological data? Kanneen armaan gadii keessaa akkasuma dizaayinii ijaarsa akkasuma meeshaa wantoota softweerii fayyadamuudhaan data biologicalawaa analyze gochuuf, kuusuuf, hiikuuf akkasuma xiinxaluuf kan gargaaru isa armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be B, bioinformatics. Means that bioinformatics involves design, construction, and the use of software tools to generate, store, interpret, and analyze biological data. Question number 98. Which area of bioinformatics deals with DNA sequence data? Bioinformatics keessatti data DNA tartiibaan ilaaluuf yookiin qorachuudhaaf kan nu gargaaru isa kam jedha. So that should be A, genomics. Means that genomics deals with DNA sequence data and also study about genomes. Question number 99. How do bioinformatics contribute to diagnosis and detection of disease? Bioinformatics dhukkuboota adda baasuu fi qorachuudhaaf gumaacha akkamiitiin
qorannoo gaggeessadha. So that should be by using computer models to analyze genetic data. Means that bioinformatics contributes to diagnosis and the detection of disease by using computer models to analyze genetic data and also identify disease-causing mutagens, and also it is important to help in vaccine development by screening database for pathogens genomes to identify potential vaccine target. Question number 100. Which area of bioinformatics focus on the function, shape, interaction, and abundance of proteins? Area bioinformatics keessa isa kamtu dalagaa bocaa fi walnyaatinsaa fi akkasuma baay'ina proteinii irratti xiyyeeffannoodhaan qoratadha yookiin qorannoo gaggeessadha. So that should be a proteomics. Proteomics is focused on the function, shape, interaction, and abundance of proteins in biological system. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi Science YouTube channel. Video ko waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Yeroo itti tutorial biraa qabadhe hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Yeroo video ko ilaaltan yeroo hunda wanti dagachuun qabne VPN banattanii ilaaluun dagatina. Yeroo itti gaafilee biraa yookiin tutorial biraa qabadhe hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Gaafii yoo qabaattan akkasuma komii yoo qabaattan akkasuma yaaduma fedhe yoo qabaattan karaa komentii barreessuun dagatina. Hanga yeroo biraa tutorial biraa qabadhe dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Galatooma. Thank you. Well back. Thank you again.